आनंद फ्रॉम ओमान। वैसे केरला से हैं आनंद, और मुझे लगता है एकदम राइट एज है आनंद की, जिस कंपोनेंट्स और इस मदरबोर्ड को और लैपटॉप को सीखना, अंडरस्टैंड करना। पता नहीं आनंद को किसने आइडिया दिया है, और मुझे भी लैंग्वेज नहीं आती है केरला की, मलयालम, और पता नहीं आपको हिंदी आता थोड़ा? थोड़ा हिंदी आता है, बट हमारे ट्रेनर को हिंदी आता है, जो पूरा का पूरा एक्सप्लेन। एंड अगेन 1 वीक 10 डेज जो हुआ है, आई विल सी दैट हाउ इट इज़ रिव्यू एंड फीडबैक। यानी आनंद, हाउ इट्स लाइक यू आर एंजॉइंग class? Yeah, you understanding it's a good decision or it's a wrong decision? It's a right decision. What's like your age? Malayalam में बोलिए sir, please. You'll understand Malayalam. Not also you should understand. Please. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും സെറ്റപ്പ് പോകത്തോണ്ടായി. ഞാൻ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പിലായിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ബേസിക്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങി. ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം യൂസ്ലെസ് ആയ ടൈമും ഇല്ല, യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്, പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നു നമ്മളിപ്പം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സെക്കൻഡ് വീക്കിലായിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് വീക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിൻഡോ പ്ലസ് മാക്കാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം മാക്കിൽ എൻട്രി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തൊട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द मैक. या अभी मलयालम में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया. अगर आपको लगे कुछ समझ में आया तो नीचे कमेंट्स करके समझाना, ताकि मुझे समझ में आ सकते हैं क्या समझाया. सो इन द अगर इस मैकबुक के अंदर इफ आई लास्क व्हाट इज द ऑल दोस थिंग्स, कैन यू एक्सप्लेन? अवर प्लीज एक्सप्लेन दैट few things you can explain what you understand in the one. നമ്മുടെ വന്ന് SOC എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. SOC പ്രോസസ്സറാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്ന് ഇതൊന്ന് പവർ റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയും, പവർ ബൂസ്റ്റർ റെഗുലേറ്റർ. ഓക്കെ. കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്, മോസ്ഫെറ്റ്, ഡയോഡ്. ഈ സ്ലോട്ട് വന്ന് SSD വെക്കുന്നത്. SSD, yes, latest laptop for the SSD. okay. പിന്നെ ഇത് ഫുൾ റാം സെക്ഷനാണ്. ഇന്നത്തെ റാം ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, അല്ലാതെ ഓൾറെഡി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വരത്തില്ല. ഇപ്പം മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ in the motherboard schematic that how to trace out the motherboard layer and the inside that track is there, how you'll understand through multimeter. Yeah, okay, so in Oman how many days you'll be there in the Oman? 1.5 years. 1.5 years. Yeah. So wapas you'll go Oman or you'll be here only? Yeah, I'm going foreign country. Okay, so you are looking after the training program you are looking job? Yeah. Okay, we'll give the placement, and with the placement starting salary is 15 to 18,000 रहता है, not much, क्योंकि फ्रेशर को आफ्टर 6 month, आफ्टर 1 year L4 टेक्नीशियन अगर IC रीबॉल करके फिक्स प्रॉपर, अगर हैंड स्किल आपका इतना अच्छा है, अगर IC को अगर प्रॉपर फिक्स कर दें तो 40,000 में भी टेक्नीशियन नहीं मिलता है. इतनी हाई डिमांड है मैक टेक्नीशियन की. दे आर आस्किंग 70,000, 1 लाख. यानी आज मैक के टेक्नीशियन 1 लाख में भी नहीं मिलते हैं. सो दिस इज़ द राइट एज. आई थिंक पता नहीं हाउ इट्स गॉट नंबर प्रकाश सेलुलर सर्विस. यानी इंटायर इंडिया में ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो लैपटॉप प्लस मैक इंटायर कंपोनेंट्स लेवल, प्रैक्टिकल लेवल, यानी रिपेयर एंड सर्विस, यानी हमारा ये लाइव वर्क लास्ट 20 ईयर्स से काम भी कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं. एंड इफ़ यू आर लाइक डजेंट मैटर द लैंग्वेज ऑफ मलयालम, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, you'll understand that all the course material in English, and with the live practical, if you'll see the 2030 laptop how to repair all the mixed problem, it's coming from Amazon and Flipkart, all the exchange. And if you are looking at new refurbished Mackbook and motherboard, always welcome in Indiranagar. We have number in the pin queue comments under 8843 you can check and buy the refurbished laptop, Mackbooks. And if you are looking at training program, so we'll help you for the entire training program, 21 days and with 6-month follow-up. If you have doubt, you can ask anything in the 6 month. All the upgrade, it's a free of cost. With the technician you can come, bring your laptop, understand, repair. There is nothing called free. You have to pay the repair cost, whatever the IC cost, whatever the parts cost, and you'll also make money and I'll also make money. And if you are there my channel new, please like and subscribe and share कीजिए, शायद वीडियो किसी के काम आ जाए. Finally, thanks for watching this video. Love you all. Bye bye.